గైస్ ఈ వీడియోలో నేను ఓల్డ్ బోయా మైక్ అండ్ న్యూ బోయా మైక్ యొక్క డిఫరెన్స్ చూపించబోతున్నాను. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. సేమ్ రెండు మైక్స్లో సేమ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ సేమ్ సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది మీకు వస్తుంది. మీరు చూడవచ్చు. న్యూ వర్షన్కి అయితే బోయా స్టిక్కర్ అనేది మీకు ఇస్తారు, ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఓల్డ్ వర్షన్కి అది ఏం స్టిక్కర్స్ ఏం లేవు, మిగతాదంతా సేమ్. బట్ నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే అసలు ఈ వీడియో ఎందుకు చూస్తున్నారు మీరు కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ గైస్ మీకు ఇంకా మంచి టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కావాలంటే నా ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఐ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్.